Exercise 6.4, problem number 1. I'll read out the question. From the top of a tree of height 13 meter. Okay. The angle of elevation and the depression of the top and bottom of the another tree are 45 degree and 30 degree. So, இதான் first tree. So, இங்கே இருந்து second, இது வந்து second tree. Okay, so in the top of the first tree la irundhu angle of elevation and the angle of depression to the second tree are given. Okay, so idoda height வந்து கொடுத்திருக்காங்க 13 meter. You are asked to find the height of the second tree. ஒரு tree ஓட டாப்ல இருந்து செகண்ட் ட்ரீயோட டாப்பையும் பாட்டமையும் பார்க்கறாங்க. அதோட angle of elevation, angle of depression was given. Okay, and the height of the first tree is 13 meter. Okay, so இப்போ என்ன இது A B தான் first tree-ஆ இருந்ததுனா 13 மீட்டரா இருந்தா so இது வரைக்கும் up to E it is from D to E it will be 13 meter. We are asked to find the height of the second tree. In the full height தான் அவங்க கேக்குறாங்க. So if you find CE, add 13 to that number and you will get the height of C and D. Okay. So AB is equal to DE is equal to 13 meter and CAE angle CAE is equal to 45 degree and angle EAD is equal to 30 degree and angle EAD is equal to 30 degree. Okay, so first time என்ன பண்றோம்னா in triangle AED. So இத first triangle consider பண்ணிக்கலாம். So AED இப்படி இருக்கு. So AED. So this is 30 degree. So this one is your opposite side. This one is adjacent. So tan 30 degree is equal to opposite ED by adjacent AE. So tan 30 degree is equal to 1 by root 3 is equal to ED value is 13. So 13 by AE. So cross multiply AE is equal to 13 root 3. Which will be equal to 13 into root 3 value is 1.732. When you multiply you will get 22.516. Okay, that is AE value. So we have found AE value. Okay, now consider the second triangle. Okay, so in the triangle consider பண்ணிட்டோம். Now considering E, A and C. Considering the triangle, this one AC. So EAC, consider triangle EAC or CAE is equal to 40 degree. CAE is equal to 45 degrees. So considering that tan 45 degree is equal to opposite by adjacent. Opposite is CE, adjacent is AE. So CE value we don't know and AE just now we found, that is 22.516. So tan 45 degree is equal to 1. Now cross multiply CE is equal to 22.516 meter. But we are asked to find CD. So CD is nothing but
CD is nothing but CE plus ED. So CD is equal to CE plus ED. So CE is equal to 22.516 plus ED value is 13. So when you add this two, you will get 35.516 meter, which is the height of the second tree, that is CD. Problem number 2, I'll read out the question. A man is standing on the deck of a ship, okay, so which is 40 meter above the water level. ஓகே ஸோ இதான் வாட்டர் லெவல் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. இந்த 40 மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கு அந்த ஷிப். ஸோ அங்கேருந்து he observes the angle of elevation of the top of the hill as 60 degree. ஸோ இங்க ஒரு இதுதான் ஹில்லுன்னு வச்சுக்கோங்க, இது ஃபுல்லா ஹில்லு. ஸோ இந்த ஹில்லோட டாப்பை 60 டிகிரி எலிவேஷன்ல இந்த மேன் வந்து பாக்குறாரு. Okay, and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. So இந்த ஹில்லோட பேஸ வந்து 30 டிகிரி எலிவேஷன்ல டிப்ரெஷன்ல பாக்குறாரு. ஸோ இங்க இருந்து டாப் பார்க்கும்போது 60 டிகிரி எலிவேஷன், இங்க இருந்து அந்த டாப் ஆஃப் த ஹில்ல பார்க்கும்போது 30 டிகிரி டிப்ரெஷன். Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. So வந்து அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா distance from the ship. So இந்த ஷிப்ல இருந்து இந்த ஹில்க்கு இருக்க distance. So AE கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லனா BD கண்டுபிடிக்கலாம். So AE we can find. One more thing, calculate the distance, calculate the height of the hill. So இந்த full height கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So we are asked to find CD and AE. So to find CD and AE, அதாவது இந்த ஷிப்க்கும் இந்த ஹில்க்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று, அப்போ ஸோ இந்த AE, இன்னொன்று ஹைட் ஆஃப் த ஹில். ஸோ இட் இஸ் C and D. So angle CAE is equal to 60 degree and one more angle is EAD. Angle EAD is equal to 30 degree. Okay, and A will be equal to BD. AE will be equal to BD. Okay, so first என்ன பண்ணலாம்னா இந்த triangle consider பண்ணிக்கலாம். Okay, so this is the first triangle and consider one more. This is first and consider one more thing. AED. AED is equal to 30 degree. Okay, so இது நீங்க எது வேணா எடுத்துக்கலாம். So I'm considering this. So tan 30 degree is equal to ED by AE. So tan 30 degree is 1 by root 3. Tan 30 degree is 1 by root 3. ED value is 40 by AE. So AE is equal to 40 root 3. So with this triangle we have found AE. So one கண்டுபிடிச்சாச்சு. So now consider the second triangle. So now consider this.
Okay, so tan 60 degree. So tan 60 degree is equal to opposite CE by adjacent AE. Tan 60 is root 3. CE by AE value is 40 root 3. So CE is equal to 40 root 3 into root 3. So 40 root 3 into root 3 is 3. Therefore CE is equal to 120 meter. Okay, so நம்மளோட total height கண்டுபிடிக்க சொல்லிருந்தாங்க. So total height is nothing but CD is equal to CE plus ED. So CE is 120 plus ED is 40. So totally 160 meter is the height of the hill. Problem number 3. Okay, so if the angle of elevation of the cloud from a point h meters above the lake is theta 1. So இங்க இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து angle of elevation of the cloud, ஒரு இந்த cloud பார்க்கும்போது angle of elevation theta 1 கொடுத்திருக்காங்க. So this is h meter height and the angle of depression of its reflection in the lake is theta 2. ஓகே, ஸோ இந்த கிளவுடை இங்கே பார்க்குறாங்கல்ல, ஸோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன ஆகும்னா இந்த வாட்டரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதை அதே பிளேஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது theta 2. Imagine a man is standing here, he is looking at the cloud. ஸோ கிளவுடை பார்க்கும்போது theta 1 தான் ஆங்கிளாக இருக்கு. ஸோ அதுவே அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வாட்டர்ல தெரியுது. ஸோ அதை அந்த பிளேஸ்ல இருந்து அதே சேம் பர்சன் பார்க்கும்போது அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து theta 2 கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ we are asked to prove that the height of the cloud is located from the ground. ஸோ இந்த ஹைட் வந்து என்னவா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. To prove h is equal to h of tan theta 1 plus tan theta 2 okay, so tan theta 2 by tan theta 2 minus tan theta 1. So consider this triangle. So A, C, F. So this is theta 1. So tan theta 1 is equal to CF divided by opposite. Consider this triangle ACF. So tan theta 1 is equal to opposite by adjacent. So AF. So this CF can be written as இதுதான் CF. So இது ஃபுல்லா எக்ஸ்னு நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ல இருந்து ஹெச் சப்ராக்ட் பண்ணா இந்த CF கிடைக்குமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 10, இது 3 இருந்துச்சுன்னா இது என்னவா இருக்கும்? 10 minus 3 is equal to 7. So that is how we'll find. So CF is equal to CE minus FE. Okay, so tan theta 1 is equal to CE minus FE by AF is as usual. So CE is nothing but X minus FE is H by AF. Therefore tan theta 1 is equal to X minus H by AF. So take this AF to the other side and bring theta 1 here. So AF is equal to X minus H by tan theta 1. So now consider the second triangle, that is DAF.
So consider the second triangle here. Tan theta 2 is equal to opposite by adjacent. So FD by AF. So here FD is equal to FE plus ED by AF is equal to tan theta 2. So tan theta 2 is equal to x plus h. So FE is h and ED is x. So x plus h or h plus x by AF. So take this AF to the other side, AF, and bring tan theta here. So AF is equal to x plus h or x plus h plus x by tan theta 2. So both when you substitute found both this AF is equal to something in the right hand side. So I am going to equate equation 1 and 2 which I got now. So that is AF is equal to x minus h by tan theta 1 is equation 1. Okay, AF is equal to h plus x by tan theta 2 is second equation. So we are going to equate this two. So either and what equate panala. So x minus h by tan theta 1 is equal to h plus x by tan theta 2. Okay, now cross multiply. So tan theta 2 into x minus h is equal to tan theta 1 into h plus x. So x tan theta 2 minus tan theta 2 into h tan theta 2 is equal to h tan theta 1 plus x tan theta 1. Okay, now take all the x to one side and h to the other side. So when I take x, so x tan theta 2 inside minus x tan theta 1 is equal to h tan theta 1 plus h tan theta 2. So take x commonly outside. So tan theta 2 minus tan theta 1 is equal to h into tan theta 1 plus tan theta 2. So x is equal to h into tan theta 1 plus tan theta 2 divided by tan theta 2 minus tan theta 1. This is what we are asked to prove, that is the height.